В нашей последней лекции мы слышали, как великий могольский император-тиран Аурангзеб умер в 1607 году, и как вскоре после этого Говиндаджи был перевезен в относительно безопасное место, город Рупадеха, который находится на большом расстоянии от Амера, который позже стал известен как Говиндапур. Govindapur. So when Govindaji arrived there in Govindapur, he was actually met by Raj Jai Singh II, a great devotee king who presented the Lord with a large quantity of gold coins. Когда Говиндаджи прибыл в этот город, Говиндапур, его встретил Раджай Сингх II, великий царь, преданный, который преподнес Господу большое количество золотых монет. In our last lecture, we described in different ways how this Raj Jai Singh II was actually a serious practitioner of Krishna consciousness. В нашей предыдущей лекции мы разными способами описали, как Раджай Сингх II серьезно практиковал сознание Кришны. I even read yesterday in the Vrindavan Research Institute that he took initiation into the Nimbarka Sampradaya. Although it was more of a formality in his youth, essentially he was a dedicated Gaudiya Vaishnava, follower of Chaitanya Mahaprabhu. Я даже вчера читал во Вриндаванском исследовательском институте, что он принял посвящение в Нимбарка Сампрадаю, хотя в его юности это была больше формальность. Yeah, essentially he was a Gaudiya Vaishnava. Потому что по существу он был преданным Гаудия Вайшнавом. Gaudiya Vaishnava means a follower of Chaitanya Mahaprabhu. Гаудия Вайшнав означает последователи Господа Чайтанья Махапрабху. So after having darshan of Govindaji, a very strong desire arose in Jai Singh's heart to bring Govindaji closer to his kingdom in Amber. После даршана Говиндаджи в сердце Джай Сингха возникло сильное желание привести Говиндаджи поближе к его царству в Амере. Actually, at that time, Jai Singh was planning to move his capital from Amer to another place, like to build an entire city, a new city nearby. В то время Джай Сингх планировал перенести свою столицу из Амера, построив поближе целый город. Historians say that being part of a great dynasty of kings who had accomplished great things, he felt that by building a new capital, a new city, that would be a very fitting accomplishment on his part. Историки говорят, что, будучи частью великой династии царей, его дед был великий Рам Сингх I, о котором мы подробнее говорили, и что строительство новой столицы было бы достойно достижения с его стороны. So upon returning to Amer, he began to look in his region, his whole area, where he could build a new city. Поэтому, вернувшись в Амер, он начал искать на своей территории место, где он мог построить этот новый славный город. So like one day, when he's searching for this big area, he came across a very beautiful little scene. It was a little area with an abundance of kadamba trees and blossoming flowers, and there was a lake full of lotuses. And this little piece of land very much reminded him of Vrindavan. Однажды в своих поисках он нашел особенно красивую местность с изобилием деревьев кадамба, цветущими цветами и озером, полным лотосов, которое очень напоминало ему Вриндаван. You may remember in our last class how we mentioned how he had visited Vrindavan and Mathura on a number of occasions. Вы можете помнить, в нашей предыдущей лекции мы рассказывали, как он посещал Вриндаван несколько раз. He would regularly go to Mathura and Vrindavan. Он очень часто ходил в Мадхуру и во Вриндаван. I even read yesterday in the Vrindavan Research Institute that he built a little palace for himself to live in Vrindavan, next to Keshigat on the banks of the Jamuna one time. Я даже прочитал вчера во Вриндаванском исследовательском институте, что во Вриндаване он построил для себя дворец недалеко от Кешигата на берегу Ямуны. It's still there. Он по-прежнему там. This little palace is called Jai Singh Gira, and it's now in the custody of Srivat's Goswami of the Radharaman Temple.
Этот небольшой дворец известен как Джай-Сингх-Хира и в настоящее время находится под покровительством Шриват Госвами из храма Радхарамана. Srivat Goswami is a very popular Goswami here in Vrindavan. Шриват Госвами является очень популярным Госвами здесь, во Вриндаване. Very respected personality, very often giving lectures, and very appreciative of ISKCON. Очень уважаемая личность, очень часто дает лекции, и преданные ИСККОН очень ценят его. So although Jai Singh built a little palace there, mainly for his family, whenever he would come to Vrindavan, he would wander around like an ordinary pilgrim. Несмотря на то, что Джай Сингх построил дворец, и он был очень уважаемым, он очень часто со своей семьей ходил вокруг Вриндавана. You know, the palace was for his family. Потому что дворец был для его семьи. But when he would come to Vrindavan, I was reading, he would come here barefoot, without his royal umbrella, without wearing any crowns, and even without any security. He would just go on pilgrimage, wander around Braj. Я читал, что он ходил вокруг, как обычный паломник, босиком, без какой-либо обуви, без своих царских зонтиков, корон, без какой-либо даже охраны. And much of the time he would just spend associating with sadhus. Большую часть времени он проводил, общаясь с садху. He was a real Raja Rishi, a saintly person sitting on the throne. Он был настоящим Раджа-ришем, святым, который сидел на троне. So anyway, while walking around that little beautiful forested area, while searching for a place to build his big city, Jai Singh thought that that little forest would be the perfect place to bring Govindaji from Govindapur and establish his worship there. Так или иначе, прогуливаясь по этой красивой лесистой местности, Джай Сингх подумал, что это было бы идеальное место, чтобы перевести туда Говиндаджи и установить поклонение ему там. Govindapur is still pretty far away, so he thought, I'll bring him closer. Говиндапур по-прежнему был далеко, и он подумал, я привезу его поближе. So upon returning to Amer, he ordered his ministers to develop that little area and make it look as much as possible like Shri Vrindavan Dham. Поэтому по возвращении в Амер он приказал своим министрам обустроить эту местность, сделав ее как можно более похожей на Шри Вриндаван-дхаму. He told his ministers, make it look like Vrindavan. Он попросил своих министров сделать точно так же, как Вриндаван. And he specifically asked them to study the description of Vrindavan, descriptions of Vrindavan as given by Vishwanath Chakravarti Thakur in his writings. Он попросил их особенно изучить описание Вриндавана, как его приводит Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в своих трудах. It's interesting that he was familiar with the writings of Vishwanath Chakravarti Thakur. Это интересно, что он был хорошо знаком с трудами и писанием Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура. So his ministers, they engaged thousands of men to develop that little area into more beautiful gardens along with a small but very magnificent temple. Таким образом, тысячи мужчин были заняты тем, чтобы превратить эту территорию в прекрасные сады, чтобы был там величественный храм. And because that little area had a certain golden glow to it, Jai Singh named it appropriately Kanaka Vrindavan, or Golden Vrindavan. Поскольку эта местность имела определенное золотое свечение, Джай Сингх назвал ее соответствующим образом Канака Вриндаван, или, что означает «золотой Вриндаван». So while that work was going on, took some time, Jai Singh actually brought Govindaji all the way from Govindapur to his capital in Amer in 1713 and first installed him in a temple near his palace. The temple was called Mansarovara Temple. Пока шли эти работы, Джай Сингх в 1713 году привез Говиндаджи из Говиндапура в его столицу, в Амер, и установил его в храме под названием храм Ман-Саровара. Govindaji is finally in Amer. He's finally in, being protected by a Rajput king. It's a big occasion, historical occasion.
Наконец-то Говиндаджи прибыл в Амер, в то место, где он будет находиться в безопасности, и это было большим, великим событием. It's interesting to note that as soon as Govindaji left that Govindapur where he was staying, the famous deities of Madan Mohan and Gopinath arrived there, and they stayed in Govindapur. Интересно, что как только Говиндаджи покинул Говиндапур, божества Мадана Мохан и Гопинат прибыли туда и остались там. Madan Mohan was the first deity discovered in Vrindavan by Srila Sanatana Goswami 500 years ago, while the great saint Madhu Pandit discovered Gopinath at Vamsivat, Vrindavan, a few years later. Мадан Мохан был первым божеством, найденным 500 лет назад во Вриндаване Шрилой Санатана Госвами, в то время как великий святой Мадху Пандит нашел Гопинатха во Вриндаване в Вамшивате несколько лет спустя. Now, various devotees, of course, had been taking care of them on separate journeys from Vrindavan for nearly 50 years as well. Разные преданные также брали их в отдельные путешествия из Вриндавана в течение почти 50 лет. So Govindaji was taken to the Mansarovara temple, which was next to a big lake called Mansagara, just below the big palace in Amer. Итак, Говиндаджи отвезли в храм Ман-Саровара, находящийся рядом с большим озером под названием Ман-Сагара, прямо с его большим дворцом в Амере. That palace is now a big tourist attraction. Сейчас этот дворец является достопримечательностью для туристов. It's like a palace out of a fairy tale or something. Это дворец, похожий на... как будто он появился из сказки. And whenever we go to Jaipur, we take, devotees there to see that palace. Каждый раз, когда мы с преданным приезжаем в Джайпур, мы отправляемся, чтобы посетить этот дворец. So like I said, there was a huge celebration when Govindaji arrived in Amer, acknowledging that he had safely avoided, Aurangzeb's determined efforts to find him and destroy him for decades. Когда Говиндаджи прибыл в Амер, как я уже сказал, было большое торжество в ознаменовании его благополучного спасения от решительных попыток Аурангзеба найти его и уничтожить его. Of course, Aurangzeb had died several years earlier, but it was well known that he had pursued Govindaji for much of his life. But now, Govindaji is safe. Конечно, Аурангзеб умер несколькими годами ранее, но было хорошо известно, что он преследовал Говиндаджи на протяжении большей части своей жизни, но теперь Говиндаджи находился в безопасности. Now, in honor of the occasion of Govindaji arriving at Amer, Jai Singh ordered a large pillar to be made and installed in that temple, and he called it Kirti Shtabha, or the Pillar of Glory. По случаю прибытия Говинда Дева в Амер, Джай Синг приказал возвести и установить в храме большую колонну под названием Кирти Стамбха, или колонна славы. So Govindaji was worshipped in that temple along with Sri Radha and Gaur Govinda for 2 years while the construction of Kanaka Vrindavan took place. И таким образом Говиндаджи поклонялись вместе с Радой и с Кришной в этом храме на протяжении 2 лет, пока шло строительство. Now, during that 2-year period, Jai Singh, who was actually studying the teachings of Rupa Goswami, learned that an eternal companion of Sri Radha is Lalita Saki, who, among other services, she prepares tambula or betel nut for Radharani. So, inspired by that information, he ordered his artists to prepare a beautiful deity of Lalita Devi, made from the combination of 8 precious metals called Ashta Dhatu. В течение этого 2-летнего периода Джай Синг, который изучал учение Рупы Госвами, узнал, что вечной спутницей Шри Радхи является Лалита Сакхи, чье служение заключается в изготовлении тамбулы или ореха бетеля для Шримати Радхарани. И вдохновленный этой информацией, он отдал распоряжение своим министрам изготовить прекрасные божества Лалита Деви из комбинации 8 драгоценных металлов.
And then he covered that deity in gold. И затем он покрыл это божество золотом. So she's made from 8 precious metals. Таким образом, она сделана из 8 драгоценных металлов, Covered in gold. покрытых золотом. So when this incredible deity of Lalita Devi was finished, Jai Singh had her installed alongside Radha Govinda in that Man Sarovar temple. Когда это необыкновенное божество Лалиты Деви было закончено, Джай Синг установил ее рядом с Радха Говиндой в храме Мансаровара. And then in 1715, in the month of Kartik, Govindaji, Sri Radha, and Lalita, along with that deity of Gaur Govinda, they were moved to that little forested area, that very beautiful area, into a new temple at Kanaka Vrindavan. Затем, в 1715 году, в месяц Картика, Говиндаджи, Шри Радха и Лалита и божество Гор Говинда были перенесены в их новый прекрасный храм в Канака Вриндаван. And I found a court document written by Jai Singh's famous court poet. His name was Atmaram, wherein he describes Kanaka Vrindavan, comparing it to the present Vrindavan here in Uttar Pradesh. Я нашел документ царского двора, написанный известным придворным поэтом Джай Сингха по имени Атмарама, в котором он описывает Канак Вриндаван, сравнивая его с Вриндаван, который находится в Уттара-Прадеше. He writes like this. Он пишет следующее. There is a grove of Karir, covered with gunjaberry vines, where there are Molia Shri trees blossoming with sweet flowers and endless creepers. There Govinda wanders about alone with a woolen blanket under his arm, singing blissful songs. The righteous and honorable Jai Singh, out of his ardent love for Govinda, has permanently installed him in a jeweled residence there. It appears that this Vrindavan, Kanaka Vrindavan, is even sweeter than the Vrindavan north of here, unquote. Там есть роща, Карира, покрытая гроздьями ягод кунджа, где растут деревья маклари, цветущие сладкими цветами и бесконечные лиалы. Там Говинда бродит один с 6 шерстяным чадром через плечо и поет радостные песни. Праведный и благородный Джай Сингх из своей горячей любви к Говинде навсегда установил его в этом сладко-благоухающем, цветущем, украшенном драгоценном месте. Похоже, что этот Вриндаван, Канака Вриндаван, даже слаще, чем этот Вриндаван к северу отсюда. So Jai Singh used to come to that Kanaka Vrindavan every Ekadasi to have darshan of Radha Govinda. Джай Сингх приходил в Канака Вриндаван каждый Экадыши, чтобы получить даршан Радха Говинды. Now it was in the same year, 1715, after taking the blessings of Radha Govinda, that Jai Singh ordered work to begin on creating or building this new city, Jaipur, which he envisioned, which actually was 11 kilometers from Amer. В том же 1715 году, получив благословение Радха Говинды, Джай Сингх приказал начать работы по строительству Джайпуры. Это был новый город, который он задумал построить ровно в 11 километров от Амера. It's described as India's first planned city. Описывается как индийский город с регулярной планировкой. And it was designed by a famous architect. His name was Vidyadhar Bhattacharya. And the city was built on the principles of Vastu Shastra and Shilpa Shastra. И был спланирован известным архитектором Видьядхар Бхаттачарьи на основе принципов Васту Шастр и Шилпа Шастр. And it would be completed, I think, in 1727. Строительство города было завершено в 1727 году. But in 1720, during the construction, Govindaji actually appeared to Jai Singh in a dream one night. Но в 1720 году во время строительства однажды ночью Говиндаджи явился Джай Сингху во сне. And in the dream, he said to Jai Singh, Во сне он сказал Джай Сингху:
"O king, you are building such a large city, including a palace for yourself. Cannot you include a small space for me there as well?" «О, царь, ты строишь такой большой город, включая дворец для себя. Не мог бы ты предусмотреть там небольшое место и для меня?» So the next day, Jai Singh wrote a letter to Vishwanath Chakravarti Thakur asking permission to build and install Govindaji permanently in a temple in Jaipur. Поэтому на следующий день Джай Сингх написал письмо Шриле Вишванат Чакраварти Тхакуру с просьбой разрешить навсегда установить Говиндаджи в храме в Джайпуре. So Vishwanath wrote back, quote, "Yes, you can establish Govindaji in your own mahal." Вишванат ответил: «Да, ты можешь установить Говинда Девджи в своем собственном махале». It's very significant that Vishwanath used the word mahal. Очень важно, что Вишванатх использовал это слово «махал». Mahal literally means one's own room, indicating that whatever is inside belongs to you. Махал буквально означает «своя собственная комната», указывая на то, что находится внутри, принадлежит вам. Это ваша собственность. It's your property. Это ваша личная собственность. So this letter would later play a key role in a fierce debate if Govindaji and the other deities should return back to Vrindavan some years later. Это письмо сыграет ключевую роль в ожесточенных дебатах о том, что должен ли Говиндаджи и другие божества вернуться обратно во Вриндаван. We'll discuss this in a few minutes. Мы обсудим это через несколько минут. Anyway, Jai Singh, he called for his architect, Vidyadhar Bhattacharya, and requested him to begin building a temple for Radha Govinda and the other deities in the upcoming city of Jaipur. Так или иначе, Джай Сингх призвал своего архитектора Видьядхара Бхаттачарью и попросил его начать строительство храма для Радха Говинды и других божеств в будущем городе Джайпуре. And inspired, Jai Singh then ordered Radha Govinda to be moved, from Kanaka Vrindavan closer to Jaipur, specifically into a place which had already been built called Nakarkhana, or the drum house. A beautiful residence had already been constructed inside the city. Вдохновленный, Джай Сингх затем приказал, чтобы Радха Говинду перевезли из Канака Вриндаван в Накхаракхала, или дом особой формы, который имеет красивую резиденцию, построенную во время строительства города. So Radha Govinda and the other deities were worshipped there for 7 years, from 1720 to 1725. Радха Говинды и другим божествам там поклонялись в течение 5 лет с 1720 по 1725 год. And because there was a lot of construction going on, in 1725 the deities were briefly shifted for a couple of days to other residences. One place was a large tower called Govinda Burja. Затем в 1725 году божества были перевезены на пару дней в другие места из-за продолжающегося строительства, и одним местом была большая башня Говинда Буржа. Then a few days later they were moved to Govinda Berry, near to a famous water well. Затем, несколько дней спустя, они перевезли в другое место Говинда Берри, где рядом со знаменитым колодцем. And then Jai Singh did something really amazing. И затем Джай Сингх сделал поистине нечто удивительное. While Radha Govinda's new temple in Jaipur was still being constructed, he arranged that Radha Govinda, Lalita, and Guru Govinda were moved into his newly constructed palace in Jaipur, his own house, his own place. He had the deities moved in there. Пока строительство нового храма Радха Говинда в Джайпуре еще продолжалось, Джай Сингх устроил так, чтобы Радха Говинда, и Лалита и Гуру Говинда были переселены в его недавно построенный дворец, можно сказать, в его собственное место. Into his home. В его дом. And not only that, but he also had
Radha Madan Mohan and Radha Gopinath moved from, Govindapur. Remember, it's pretty far away. From Govindapur, he brought those two sets of deities into his private palace, into his residence. 3 sets of deities. И мало того, но он также перевез Радха Мадан Мохана и Радха Гопинат из Говиндапура в его собственный дворец или резиденцию, и таким образом получилось 3 пары божеств. And these 3 sets of very famous Vrindavan deities were worshipped in his palace for 2 years, from 1725 to 1727. И таким образом всем этим знаменитым божествам поклонялись там, в его дворце, 2 года, с 1725 по 1727. And I read that every day was a festival, И я читал, что каждый день был праздник, worshipping their lordships in Jai Singh's home. поклонение их светлостям в доме Джайсингха. Then in 1727, Radha Govinda's temple, named Surya Mahal, was finally completed, and Radha Govinda, Lalita, and Gaur Govinda were moved into that permanent residence where they still reside even today. И затем, в конце 27 года, храм Радхи Говинда под названием Сурья Махал был полностью построен, и Радха Говинда, Лалита и Гор Говинда были перевезены в это постоянное место пребывания, где они пребывают и по сей день. And Radha Madan Mohan and Radha Gopinath were shifted to their new temples as well. И Радха Мадан Мохан и Радха Гопинат переехали в свои новые храмы также. Now, Jai Singh had Radha Govinda's temple built directly in front of his palace, so that when he walked out on his veranda in the morning, the very first thing he could see were Radha Govinda. That's how he started his day. What a way to start your day. Си Радhe! Джай Синг построил храм Радха Говинды прямо перед своим дворцом. Так что, когда он выходил на свою веранду утром, первое, что он видел, были божества. Что за прекрасный способ начать свой день, увидеть божества Радха Говинды. So this amazing city of Jaipur, it was completed in the same year, 1727, and Jai Singh moved the entire population of Amer, the original capital. All those people came to live in Jaipur, everybody. The palace was just abandoned in Amer. И после завершения строительства Джайпура в том же 1727 году Джай Синг перевез все население Амера из предыдущей столицы с огромным дворцом Джайпур. И таким образом у этих божеств были свои последователи, находились там. And in time, all these 3 sets of deities had their followers in their temples in Jaipur, and that guaranteed that all of them, Radha Govinda, Radha Madan Mohan, Radha Gopinath, were safe, because although Aurangzeb was dead, the Mughal Empire still existed in a weaker form, but it was still a dangerous place. Со временем у обеих пар божеств были свои последователи и также храмы в Джайпуре. И это гарантировало безопасность всех 3 пар божеств Радхи Говинды, Радха Мадан Мохана и Радха Гопинатха, потому что хотя Аурангзеб больше и не было, империя моголов все еще существовала, хотя и в более слабой форме. But ironically, after several decades, these 3 sets of deities being in Jaipur caused some controversy. Но по иронии судьбы, через несколько десятилетий эти 3 пары божеств в Джайпуре вызвали некоторые споры. Like, how could that be? Как такое может быть? Well, again, now that the threat of Aurangzeb was over, the devotees in Vrindavan, they naturally wanted all these deities to come back to Vrindavan. Теперь, когда угроза от Аурангзеб миновала, преданные во Вриндаване захотели, чтобы все божества вернулись во Вриндаван. And this also included the Vrindavan deities of Radha Damodar and Radha Vinod, the deities of Jiva Goswami and Lokanath Goswami, respectively, who were also taken to Jaipur for protection. Those deities are also very dear to the Gaudiya Vaishnavas.
Это включало всех божеств, такие как Радха Дамодар и Радха Винод, божества Дживы Госвами, Лаканат Госвами, которые находились в Джайпуре, и они были очень дороги преданным, находящимся во Вриндаване. We're jumping ahead here a little bit, but when the great-grandson of Jai Singh II, when that person came into power, this issue came to a head. You know, the Brajabasis say, we want our deities back. But the grandson of Jai Singh, he replied in a letter to the devotees in Vrindavan, no, Govindaji is situated in our mahal, our Surya Mahal, our palace, essentially our home. This means he is our personal property. We have protected him. We have the right to keep him, Govindaji. Мы здесь немного забегаем вперед, но когда правнук Джайсинга, когда эта личность пришла к власти, эта проблема вышла на поверхность. Браджаваси сказали, мы хотим вернуть наши божества. Но внук Джайсинха ответил в письме преданным Вриндавана. Нет, Говиндаджи находится в нашем Махале, нашем Сурья-Махале, нашем дворце, практически в нашем доме. Это означает, что он наша личная собственность. Мы защитили его. У нас есть право оставить Говиндаджи. Of course, that law included the other sets of deities as well. Конечно, этот закон касался также и других божеств. So all these original set of Vrindavan deities have stayed in Jaipur. They haven't come back. Все эти божества, они остались в Джайпуре и не покинули его. Of course, there's another history with Madan Mohan, but we'll describe that in another lecture. Также есть история, связанная с Мадан Мохан, но мы обсудим ее в другой лекции. So, this being the case, all these Vrindavan deities there, many devotees started coming from Vrindavan and Bengal to visit these deities and spend a lot of time in Jaipur. Итак, со временем множество преданных из Вриндавана и Бенгалии начали посещать Джайпур и проводить много времени в нем. It became a special place of pilgrimage. Он стал основным местом паломничества. I was reading that one day some disciples of Baladev Vidyabhushana who lived in Vrindavan said to him in a darshan, we won't go to Jaipur. Why should we leave Vrindavan and go to Jaipur, even if Govindaji is there? We can establish some new deities in Vrindavan and serve Krishna here, in Braj. Однажды несколько учеников Балада Видьябхушаны, которые жили во Вриндаване, сказали ему во время даршана: «Мы не поедем в Джайпур. Почему мы должны уезжать из Вриндавана, даже если там есть Говиндаджи? Мы можем установить несколько новых божеств во Вриндаване и служить Кришне». So on that particular occasion, Baladev Vidyabhushana, he replied in an interesting way. И после этого Баладев Видьябхушана ответил интересным образом. He quoted Narottam Das Thakur saying, Shri Govinda Gopinath Madan Mohan, where these three deities are situated, that is the real Vrindavan. Он процитировал слова Нароттама Дас Тхакура: «Там, где находятся эти три божества, это настоящий Вриндаван». Now I found this quote in a yet unpublished Shastra by Narottam Das Thakur entitled Padavali, not Padyavali, but Padavali. It's a Shastra that Narottam wrote that we don't know, no one knows about yet, but it's there in the Vrindavan Research Institute in his handwriting. Я нашел эту цитату в еще не опубликованной книге Нароттама Даса Тхакура под названием «Падавали». Не «Подьявали», а «Падавал». И я нашел ее во Вриндаванском исследовательском институте. There's many scriptures that we're finding there that are unknown. Многие писания, которые мы находим там, они еще неизвестны. So it's a very important and very relishable service to discover these scriptures written by our acharyas and get them scanned and digitized and published so the world can benefit from them. И поэтому это очень важное, очень ценное служение, что мы можем помогать и сотрудничать с этим институтом, помогать их издавать, печатать, заботиться и дать людям знать это, дать это знание.
As you know, the Institute has asked myself to cooperate, and I'm developing a big team of devotees to do different types of services in this regard. Как вам известно, институт попросил меня о помощи, и я собираю большую команду преданных, которые были бы вовлечены в это служение. I never imagined such a service. Я никогда не мог себе даже представить такого служения. I spent so many years distributing books, and now I get to serve the books again. It's like being reborn. Я столько много лет потратил распространению книг, и теперь я служу этим книгам. Это своего рода второе рождение. So Narottam writes in this book, Padavali, Shri Govinda Gopinath Madan Mohan, Aitin Thakur Jai Se Vrindavan. Wherever we find these three lords, Govinda, Gopinath, and Madan Mohan, that place is truly Vrindavan. Итак, он пишет в этой книге «Подавали», где бы мы ни нашли трех господ – Говинду, Гопинатха, Мадан Мохана – это место настоящий Вриндаван. So Baladev concluded, he said to his disciples, you should go to Jayapur for darshan. You can come back to Vrindavan, but you go to Jayapur for darshan. Баладева подвел итог и сказал своим ученикам: вы все должны отправиться в Джайпур на даршан. Оставьте Вриндаван и отправляйтесь в Джайпур. So how do we understand his words, Jayapur is the real Vrindavan, the words of these acharyas? Итак, как мы должны понимать его слова? Джайпур – настоящий Вриндаван, слова настоящих ачарьев. Well, in the sense that Jayapur is Gupta Vrindavan, it's a hidden Vrindavan because of the presence of those three principal deities of Vrindavan. В том смысле, что Джайпур – это Гупта Вриндаван, скрытый Вриндаван, из-за того, что там присутствуют эти три главных божества Вриндавана. And as that understanding grew amongst the Vaishnava communities in Mayapur, in Jagannath Puri, and in Vrindavan, more and more devotees started coming to Jayapur. И по мере того, как это понимание росло в общинах вайшнавов повсюду, и в Пури, и в других городах, вскоре все больше и больше преданных стекались в Джайпур. Mayapur, Puri, Vrindavan, these three seats of Vaishnavas, they all started coming to Jayapur. Три главных места Вриндавана, где преданных, где находились, это Вриндаван, Майяпур и Пури. И из всех этих мест вайшнавы стали приезжать туда. Actually, historians say that for some time Jayapur became the main pitta, or the main school of learning for all these Gaudiya Vaishnavas. So many teachers came, Vaishnav teachers, and they were giving their classes there. Историки говорят, что на какое-то время Джайпур стал главной питхой, или главной школой обучения, где все эти вайшнавы, гауди вайшнавы, приезжали и получали образование. So all this happened within, you could say, a bubble of time, like 50 or 60 years. И все это, можно сказать, произошло за считанные года, за 50-60 лет. Of course, a small group of devotees did remain behind in Vrindavan, and they gradually established pratibhu deities in Vrindavan. So eventually the focus shifted back to Vrindavan itself. Небольшая группа преданных осталась во Вриндаване, и когда они установили божества Пратибху во Вриндаване, центр внимания снова переключился на сам Вриндаван. Pratibhu means the deity that's carved in the same form as the original deity and installed, but understood to be non-different than the original deity. Пратибху означает божество, подобное оригиналу, выраженное в той же форме, и оно установлено, и оно представляет изначальное божество. So again, Vrindavan became the main place. И опять же, Вриндаван стал изначальным местом. And of course, let us remember that Radharaman never left Vrindavan all this time, so Vrindavan was always popular, and is popular, and will be popular because of him. И давайте помнить о том, что Радхараман не покинул Вриндаван, и он оставался популярным, остается и будет всегда популярным.
But devotees like to go to Jaipur to see these original Vrindavan deities. Но преданные любили посещать Джайпур для того, чтобы увидеть эти изначальные божества. So the history continues about Jaipur, and we'll discuss that in our next class, the City of Victory. Так, история продолжается, и мы в следующих лекциях и обсудим эту историю Джайпура, историю города Побед. How these deities are nicely worshipped there for so many centuries. Каким образом этим замечательным божествам замечательно поклонялись на протяжении веков. So let us finish today with some appropriate prayers focused on these three sets of deities, Radha Madan Mohan, Radha Govinda, and Radha Gopinath. That would be appropriate. Итак, давайте сегодня закончим подходящими молитвами, которые описывают Радха Мадана Мохан, Радха Говинда и других божеств. Glory to the all-merciful Radha and Madan Mohan. I am lame and ill-advised, yet they are my directors, and their lotus feet are everything to me. Слава всемилостивой Радхи и Мадана Мохану. Я хромой и неразумный, но они мои наставники, а их лотосные стопы — все для меня. In a temple of jewels in Vrindavan, underneath a desire tree, Shri Shri Radha Govinda, served by their most confidential associates, sit upon an effulgent throne. I offer my most humble obeisances unto them. В инструктированном драгоценными камнями храме во Вриндаване под деревом желаний восседают на сияющем троне Шри Шри Радха Говинда, которым служат их самые сокровенные спутники. Я приношу им самые смиренные поклоны. Srila Gopinath, who originated the transcendental mellow of the rasa dance, stands on the shore of Bamsivat and attracts the attention of the cowherd damsels with the sound of his celebrated flute. May they all confer upon us their benedictions. Шрила Гопинатха, создавший трансцендентную сладость танца раса, стоит на берегу Вамшивати и привлекает внимание пастушек звуком своей прославленной флейте. Да даруют все они нам свои благословения. So this has been like a history lesson today. И сегодня было похоже на урок истории. The world has so many histories. Мир имеет столько много историй. About how to become entangled in this material world. О том, как быть вовлечен, запутанным, привязан к этому материальному миру. But by hearing these histories of these beloved Vrindavan deities, our hearts become purified and we leave this world and we go back to the spiritual world. This is a real history lesson. Но благодаря слушанию этих рассказов наше сердце может очиститься, и мы можем вернуться в духовный мир, и это является настоящей историей.